এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করব নিট 2026-এর জন্য বায়োলজিতে। প্রতিদিন রাত 10টার সময় আমি অনলাইন আসি। আমি এক সপ্তাহ কিন্তু 7 দিন আমি অনলাইন ক্লাস নিতে পারিনি, কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম। সেই কারণে আমি অনলাইন হতে পারিনি। তেমন আজকেও ঠিক করাবো। বোটানিতে থাকবে মরফোলজি অফ ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্ট 45 কোশ্চেন, এবং জিওলজিতে থাকবে এক্সক্রিয়েটরি প্রোডাক্ট অ্যান্ড দেয়ার এলিমিনেশন, লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করাবো। আর যারা কোশ্চেন পিডিএফ চাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা রয়েছে ইউটিউবে আমার চলে যাবে 8910230030 পেয়ে যাবে কোশ্চেন পিডিএফ। আর যারা ফুল মক টেস্ট সিরিজ দিতে চাও তারা আমার এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। খুব অল্প টাকাতেই কিন্তু তোমরা 30 থেকে 40 খানা ফুল মক টেস্ট দিতে পারবে, ফুল সিলেবাসের উপর 180 কোশ্চেনের উপর। তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি করাবো। ঠিক 10টার সময় স্টার্ট করে দেবো। প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও। আর যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটাকে তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং প্রতিটি ক্লাস দেখবে, প্রতিটি কোশ্চেন MCQ কনসেন্ট্রেটের সাথে আনসার করবে আর কমেন্ট অ্যান্সার করবে প্রত্যেকে। আর NCERT বেস্ট কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন NCERT বেস্ট। যারা NCERT পড়ে আসবে তাদের কোনো প্রবলেম হবে না। নিটে কিন্তু NCERT বেস্ট কোশ্চেনই আসবে। আবার ঠিক কন্টিনিউ হবে ক্লাসগুলো, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। প্রত্যেকে, এটা হচ্ছে র্যাঙ্ক বুস্টার টেস্ট সিরিজ, MCQ সিরিজ এটা, ঠিক আছে। মানে র্যাঙ্কটা ডেভেলপমেন্ট হবে, ঠিক আছে। প্রতিটা মানে কোশ্চেন NCERT বেস থাকবে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করানো হবে, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপ 90 MCQ। বোটানিতে থাকবে ফ্লোয়ারিং মরফোলজি অফ ফ্লোয়ারিং প্ল্যান্ট, অ্যান্ড জিওলজিতে থাকবে এক্সক্রিয়েটরি প্রোডাক্ট অ্যান্ড দেয়ার এলিমিনেশন, লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। টোটাল 3খানা চ্যাপ্টার মিলিয়ে 90 কোশ্চেন করাবো, যেটা প্রতিটা MCQ NCERT বেস্ট। প্রতিটা MCQ কিন্তু NCERT বেস্ট, প্রতিটা। ঠিক আছে, তা স্টার্ট করে দেবো এখনই স্টার্ট করে দেবো। প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও, ফার্স্ট জয়েন হয়ে যাও। ওয়েট, ঠিক আছে, তা স্টার্ট করে দেবো এখনই।
এবার আমি স্টার্ট করব 10টা 5। সবার প্রথমে আমি বোটানি করাবো। Just wait. Health issue, okay. Health issue, okay. চলো ফার্স্ট কোশ্চেন, আজকের প্রথম কোশ্চেন। দেখো পরীক্ষা কাছে চলে এসছে। প্রথম কথা বলি, কোশ্চেন পিডিএফ কোথায় পাবে? এটা অনেকেরই কোশ্চেন পিডিএফ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এইট 8910230030। এখানটাতে কোশ্চেন পিডিএফ প্রত্যেকে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। প্রতিদিন 10 PM থেকে ক্লাসটা স্টার্ট হয়। আর ফুল মক টেস্ট সিরিজ যারা দিতে যাও, ফুল সিরিজ FST, তারা কন্ট্যাক্ট করবে উপরের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, ফুল সিলেবাস টেস্ট যারা দিতে চাও। ওকে, তো স্টার্ট করছে আজকের কোশ্চেন। ফার্স্ট কোশ্চেন, এখানে কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে। এই নাম্বারটাতে কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে, যার 89102300 হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। তো ফার্স্ট কোশ্চেন আজকের, ইন angiospermic family which induce a plant that produce colchicine, bears or non-endospermic sheets, has tricarpellary superior ovary, has flowers with show zygomorphic symmetry, has unisexual flowers only। তো প্রত্যেকে এখানটায় আনসার করবে। কোশ্চেন নাম্বার ফার্স্ট, আজকের প্রথম কোশ্চেন, হুইচ ইজ কারেক্ট আনসার? ইন angiospermic family which include a plant that produce colchicine। তো কোশ্চেন নাম্বার 1, has flowers which show zygomorphic symmetry। তো 3 is the correct answer, 3 is the correct answer, just wait। Three is the correct answer। ঠিক আছে, 3 is the correct answer। চলো নেক্সট, when calyx and corolla are not distinct, then it is termed as perianth, as in tulip, option 2 mustard, option 3 bean, option 4 petunia। Question number 2,
क्वेश्चन नंबर 2 प्रत्येक आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट देन इट इज टर्म्ड एज पेरियांथ एज ट्यूलिप, मस्टर्ड, बीन, पेटूनिया। व्हिच इज करेक्ट आंसर? व्हिच इज द करेक्ट आंसर? व्हिच इज द करेक्ट आंसर? व्हिच इज द करेक्ट आंसर? Which is the correct answer? Which is the correct answer? तो tulip is the correct answer. Tulip is the correct answer. 3, when female reproductive part, yes, good. Question number 3, when female reproductive part occupies the highest position and other parts are situated below it, the floor is called hypogynous and inferior ovary, hypogynous and superior ovary, epigynous and inferior ovary, epigynous and superior ovary. Question number 3. Question number 3. Question number 3, when female reproductive part occupies the highest position and other parts are situated below it, বলেছে কি below it, নিচে, below it, the floor is called, এই টাইপের ফ্লোরগুলোকে কি বলা হয়? এই টাইপের ফ্লোরগুলোকে কি বলে? হাইপোগাইনাস উইথ ইনফিরিয়ার ওভারি, হাইপোগাইনাস উইথ সুপিরিয়ার ওভারি, epigynous with inferior ovary, epigynous and superior ovary. Question number 3. Question number 3, hypogynous and inferior ovary is the correct answer. Hypogynous and inferior ovary is the correct answer. Full NCERT based question. Hypogynous with inferior ovary is the correct answer. Hypogynous 1 is the correct answer. Okay. Question number 4, select the correct match. Select the correct match. Plant, Phyllotaxy, Gynoecium. A, B, C, D এগুলো অপশান। This is 1, 2, 3, 4 অপশান। A হচ্ছে পেটুনিয়া, Phyllotaxy opposite, Petunia opposite Phyllotaxy. B, soybean alternate, mustard hold. Which is correct match? এখানে বলতে হবে কোনটা কারেক্ট ম্যাচ আছে। Which is correct match? Okay, which is correct match? Which is correct match? आंसर करो, प्रत्येक आंसर करो। Which is correct match? Question number 4. Which is correct match? Which is correct match? Which is correct match? Which is correct match? সো এখানে কারেক্ট ম্যাচ যেটা দেখা যাচ্ছে, কোশ্চেন নাম্বার 4, মাস্টার 4 মানে C3, সি দেখো মাস্টার্ড হোল্ড G2, তো সি, তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3 is the correct match. 3 is the correct answer. এখানে 3 হলো correct answer. 5, in racemose inflorescence the main axis. In a racemose inflorescence the main axis bears a solitary flower
bears a solitary flower, has ultimated growth, terminate in a flower, has limited growth of flowers, grow in basipetal manner. Grow in basipetal manner. Question number 5. In racemose inflorescence, the main axis has limited growth of flowers, grow in basipetal manner. 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. In a racemose inflorescence, the main axis has limited growth and flowers grow in basipetal manner. So 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. Question number 6. When carpels are fused together, it is called. When carpels are fused together, it is called pistillate condition, নাকি অ্যাপোকার্পাস কন্ডিশন, নাকি সিনকার্পাস কন্ডিশন, নাকি স্টেমিনেট কন্ডিশন? হুইচ ইজ কারেক্ট? When carpels are fused together, it is called. When carpels are fused together, it is called pistillate condition, apocarpus condition, syncarpus condition, staminate condition. Which is correct option? When carpels are fused together, it is called staminate condition. Staminate condition. 4 is the correct answer. Seven. Question number 7. Which of the following aspects, taproot and adventitious root, are not similar? Okay. In which of the following aspects, taproot and adventitious root are not similar? First option, they provide anchorage to the plant parts. Option 2, they can modify to store reserve food material. They absorb water and minerals from the soil. Option 4, they arise from the radicle. Question number 7. Question number 7. Question number 7, they provide anchorage to the plant parts. 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. Question number 8, the arrangement of the flower on the floral axis is termed as venation, floral symmetry, inflorescence, phyllotaxy. Question number 8, the arrangement of flower, the floral axis is termed as venation, floral symmetry. Which is correct option? The arrangement of flower on the floral axis is termed as arrangement of flower on the floral axis termed as inflorescence, floral symmetry, floral symmetry. 2 is the correct answer. Floral symmetry এটাকে বলা হয় কি? floral symmetry, arrangement of flower, the floral axis is termed, floral যে axis সেটা কি floral symmetry. Question number 9, select the incorrect. Which is incorrect option? Which is incorrect option? Which is incorrect option?
Which is incorrect option? A floor is a modified root. Different floral appendages are produced at successive nodes when a shoot tip is transformed into a. It is always solitary. Apical meristem changes to lateral meristem to form flower. Question number 9. Question number 9. সিলেক্ট দ্য স্ট্যান্ড ইনকারেক্ট, এখানে কোনটা ইনকারেক্ট সেটা বলতে হবে। ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ ইনকারেক্ট অপশন? এক মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট। এটা 3 হবে। ইনফ্লোরেসেন্স হবে এটা 3 হবে ইনফ্লোরেসেন্স। অ্যান্ড আরে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্যাপ রুট? 4 হবে এটা। গন্ডগোল হয়েছে একটু আনসারগুলো। এটা 4 হবে, 4। আর যেটা 6 আছে এটা 3 হবে, 3 সিনকার্পাস কন্ডিশন। আর যেটা 5 2 আর এটা 4 হবে, 4। এটা 2, এটা 1 আর এটা 2। চলো नाइन। क्वेश्चन नंबर 9। যাই হোক, সরি একটু ভুল হয়ে গেল অ্যান্সার শিটটা, অন্য একটা অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছিলাম। যাই হোক, ওকে। 9 সিলেক্ট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট। এখানে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট, হুইচ ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট। হুইচ ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট, হুইচ ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট। সিলেক্ট the incorrect,
ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা? এ ফ্লোয়ার ইজ মডিফাইড রুট, এ ফ্লোয়ার ইজ মডিফাইড রুট, এটা ইনকারেক্ট আছে, ভুল আছে, তার মানে এক একটা হবে। আর কে ডিফারেন্ট ফ্লোরাল অ্যাপেন্ডেজ আর প্রডিউস টু সাকসেসিভ নোড, এটা তো ঠিক আছে। হোয়েন এ শুট টিপ ইজ ট্রান্সফর্ম ইনটু এ ফ্লোয়ার ইট ইজ অলওয়েজ সলিড, এটাও ঠিক আছে। এপিক্যাল মেরিস্টেম চেঞ্জেস টু ল্যাটারাল মেরিস্টেম ফ্রম ফ্লোয়ার, নো। তো 1 আর 4 হচ্ছে ইনকারেক্ট আছে, সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 1 and 4, 1 and 4 is incorrect. Question number 10. Question number 10. Question number 10. Which of the following stream modification is found in euphorbia? Which of the following stream modification? Which of the following stream modification is found in euphorbia? Axillary bud is modified into woody, straight and pointed structure. Axillary bud is modified into slender and spirally coiled structure. Stem are modified into fleshy cylindrical structure. Most important, very very important question, VBI. প্রত্যেক আনসার করো কমেন্টে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই কোশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে, একদম ইজি কোশ্চেন। Which of the following stream modification is found in euphorbia? তাহলে stem are modified into fleshy cylindrical structure, এটা কিন্তু NCERT লাইন। তো 3 is correct answer. Question number 10, 3 is the correct answer. Most important question এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 11 দেখো, স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি, স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি, প্রত্যেক আনসার করো। স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি, স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট বি। The root is covered at the apex by a thimble-like structure. স্টেটমেন্টটাতে কি আছে, ঠিক না ভুল? দ্য রুট ইজ কভার্ড অ্যাট দ্য অ্যাপেক্স বাই এ থিম্বল লাইক স্ট্রাকচার, এটা তো ঠিক কথা, রাইট অপশান। স্টেটমেন্ট বি, ইন মেইজ শিট দ্য আউটার কভারিং অফ দ্য এন্ডোস্পার্ম সেপারেট দ্য এমব্রায়ো বাই এলিউরন লেয়ার, 100% ঠিক কথা। তাহলে কি হচ্ছে, বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 is the correct answer. Three is the correct answer. Next, 12. Which of the following is not characteristic regarding outermost hole of a flower? Regarding outermost hole of a flower, it may be colorful to attract pollinators, it modified into thorn to protect the plants from the animals, it protect the flower in bud stage, it may perform photosynthesis. Which is correct option? Which is not correct, sorry, which is not characteristic regarding outermost hole of a flower? Question number 12. Question number 12. দেখো, ইট মে বি কালারফুল টু অ্যাট্রাক্ট পলিনেটর, এটা তো রাইট কথা। ইট মডিফাইড ইন্টু থ্রোন এ প্রোটেক্ট দ্য প্ল্যান্ট ফ্রম অ্যানিমালস, নো, এটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, এটা বৈশিষ্ট্য নয়। ইট প্রোটেক্ট দ্য ফ্লোয়ার ইন বার্ড স্টেজ, এটাও ঠিক বৈশিষ্ট্য। ইট মে পারফর্ম ফটোসিনথেসিস, এটাও বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইট মে মডিফাইড ইন্টু থ্রোন প্রোটেক্ট দ্য প্ল্যান্ট ফ্রম অ্যানিমালস, তো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, not characteristics. 2. Okay, most important question, morphology of flowering plant. প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এখানে প্রতিটা কোশ্চেনই গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট, 13. A parthenocarpic fruit has all of the following parts except, এখানে লাস্টে কিন্তু কি আছে, except আছে, except epicarp, endocarp, endosperm and mesocarp. A parthenocarpic fruit has all of the following parts
except epicarp, endocarp, endosperm and mesocarp. 13. Which is correct answer? Except কোনটা আছে? তাহলে এপিকার্প, এন্ডোকার্প, মেসোকার্প একই, কিন্তু এই এন্ডোস্পার্ম এটাই কিন্তু except. So 3 is the correct answer. 13 is the correct answer. 3. 13 is the correct answer. 3. 14. Br symbol in floral formula used to denote, বলছে Br symbol floral formula is used to denote fusion between floral parts, addition in floral parts, brackety flower and imbricate flower. 14. Answer करो 14 which is correct answer. 14 which is correct answer. Which is correct answer. Question number 14. Question number 14. 14 কোনটা answer? 14 which is correct answer? 3. Brackety flower is the correct answer. 14 3 is the correct answer. Brackety flower. चलो 15. Direct elongation of radical forms primary root, secondary root, tertiary root and primary shoot. এই কদিন আমার শরীর খারাপ থাকার জন্য আমি ক্লাস নিতে পারিনি, ঠিক আছে, খুবই অসুস্থ ছিলাম, এখনও পুরো সুস্থ হয়নি, তবুও আমি ক্লাস স্টার্ট করে দিয়েছি। ওকে, খুবই অসুস্থ ছিলাম পুরো বিগত 7 দিন, পুরো 16 তারিখ থেকে অসুস্থ। 16 অক্টোবর থেকে আমি পুরো অসুস্থ হই, একটু নর্মাল এখন। তো ডিরেক্ট ইলংগেশন কোশ্চেন নাম্বার 15, 1 is the correct answer, primary root is the correct answer. 16, all of the following most common function of stem in flowering plant except, আমি এরপরে জুলজিও করাবো। কোশ্চেন নাম্বার except কোনটা আছে? conduction water of minerals, providing support to leaves, flower and fruits, absorption of mineral from the surrounding, transportation of the food from leaves to other parts of the plant. 16 is the correct answer. 3. Good. 17. Bicarpillary syncarpus superior ovary with phloem placenta are characteristic features of alloy ashwagandha, trifolium and schiavin. 17. 17 কোশ্চেন নাম্বার 17 তাড়াতাড়ি আনসার করো প্রত্যেকে। 17 2 অশ্বগন্ধা, ঠিক। কোশ্চেন নাম্বার 18, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ABCD কারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা, এবং নিচে কিন্তু অপশানগুলো দেওয়া আছে, দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট আর। আনসার করো প্রত্যেকে, ইম্পর্টেন্ট, এখন থেকে MCQ করতে হবে। আমি চাইবো রেগুলার ক্লাস দিতে, কারণ এখন একটু স্টেবল। আনসার করো। অনেক দিন পড়াশোনার থেকে দূরে ছিলাম, সারাদিন শুয়েই থাকতাম, শরীরটা খারাপ ছিল তো। কনসিডার দ্য ফলোইং ফ্রম দ্য স্টেটমেন্ট ABCD correct statement. Which is correct statement? 18. 1. A and D এই দুটোই, A মানে কি citrus bears polyandrous stamens and D salvia flower stamens of different length with a flower. তো A and D, 1 is the correct answer.
19, question number 19. Question number 19, आंसर करो. সিলেক্ট দ্য কারেক্ট, এই ছবিটা দেখে বলতে হবে এটা কি. 19, important question. Gynoecium is bilocular with many ovule. Given floral diagram is for Allium Sipa flower. Vexillary estivation of perianth can be observed. The floral formula for given floral diagram is এরকম দেওয়া আছে. নো, ঠিক করে. Question number 19. Yes, 2 is the correct answer. Good. 2 is the correct answer. 2. Given floral diagram is Allium Sipa flower. Good. 2 is the correct answer. How many of the following features are associated with the China rose plant? এরকম টাইপের প্রশ্ন নিটে আসবে কিন্তু, ঠিক এরকম টাইপের, ঠিক এরকম টাইপের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষাতে আসবে. Question number 20. Question number 20. How many associated with the China rose plant? Question number 20. Yes, 2, 3, তার মানে 3টে. 21. Infinitely compound leaf. Infinitely leaf compound leaf. Many small leaves are attached to the tip of a petiole. Leaflet arise from a common point. Each leaflet has its own stipule. The midrib forms a common axis called rachis. Question number 21. 4 is correct answer. 21. 4 is correct answer. 22. Select the correct statement. Select the correct statement. Here select the correct statement. Select the correct statement. Select the correct statement. Select the correct statement. Three is the correct answer. 22. Pneumatophore help to get oxygen for respiration. এটা সবাই জানে. Question number 22. 3 is the correct answer. 23. Question number 23. Incorrect match. Sunflower, alternate phyllotaxy, Alstonia, palmately compound leaf, guava, opposite phyllotaxy. Very very important. Questionটা very very important. Questionটা very very important. তাড়াতাড়ি. Incorrect. 23. 23. দেখো 2 is the correct answer. 2 মানে এই যে দুয়েরটা অ্যালস্টোনিয়া পালমেটলি কম্পাউন্ড লিফ, এটা কিন্তু ঠিক নয়. নট 1 সানফ্লাওয়ার অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্সি. ঠিক আছে, সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ. সানফ্লাওয়ার তো অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্সি, আর অ্যালস্টোনিয়া পালমেটলি কম্পাউন্ড লিফ অপোজিট ফাইলোট্যাক্সি গুয়াভা. ইনকারেক্ট ম্যাচ বলেছি, ইনকারেক্ট. তো 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Just wait.
একদম পুরো ঠিক যা বলা হয়েছে পুরো ঠিক কথা, এক কোনোদিনও হবে না। সানফ্লাওয়ার অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্সি, এই যে অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্সির এক্সাম্পল কী কী? সিএমএস, চায়না রোজ, মাস্টার্ড অ্যান্ড সানফ্লাওয়ার। ওকে, চায়না রোজ মানেই চায়না রোজ, মাস্টার্ড অ্যান্ড সানফ্লাওয়ার। চায়না রোজ, মাস্টার্ড, সানফ্লাওয়ার হচ্ছে অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্সির এক্সাম্পল। অপোজিটের মধ্যে পড়ছে গুয়াভা। তাহলে দেখো সানফ্লাওয়ার তো অল্টারনেট, ঠিকই আছে কথাটা, ঠিক আছে। অপোজিটের মধ্যে যারা পড়ছে, অপোজিটের মধ্যে কারা পড়ছে? গুয়াভা অপোজিটের মধ্যে পড়ছে গুয়াভা অ্যান্ড ক্যালোট্রপিস। এই যে আমি এখানে পুরো লিখে দিচ্ছি, তোমার অল্টারনেটের মধ্যে কারা আছে? অল্টারনেটের মধ্যে আমাদের পড়ে চায়না রোজ, মাস্টার্ড অ্যান্ড সানফ্লাওয়ার। আর অপোজিটের মধ্যে কারা পড়ছে? গুয়াভা অ্যান্ড ক্যালোট্রপিস। গুয়াভা, ক্যালোট্রপিস। আর হোল্ড, এই হোল্ড এর মধ্যে কোনটা পড়ে? অ্যালস্টোনিয়া, এটা পড়ে। এই কথাগুলো কিন্তু পড়ে। তাহলে এখানে সানফ্লাওয়ার তো আমার অল্টারনেট ফাইলোট্যাক্স, এই যে সানফ্লাওয়ার দেওয়া আছে, সানফ্লাওয়ার তো অল্টারনেটের মধ্যেই পড়ে, তাহলে এটা ঠিক আছে। তারপরে অ্যালস্টোনিয়া, পালমেটলি কম্পাউন্ড লিফ, এই পিননেটলি আর পালমেটলি, ঠিক আছে। এগুলোর মধ্যে তোমার গুয়াভাটা যদি দেখি অপোজিট ফাইলোট্যাক্সি, এই যে গুয়াভা অপোজিট ফাইলোট্যাক্সি, এটাও ঠিক আছে। তাহলে গুয়াভাটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকাশিয়া এক্সপ্যান্ডেড পেটিওল, একদম ঠিক কথা। সুতরাং 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, কোনো ভুল নেই। 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, 2 is the correct answer. Next, 24. Consider the position of floral parts over thalamus in mustard plant. Correct position of floral parts over thalamus in mustard plant is: gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus at the same level. Option 2, gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. Option 3, margin of the thalamus grow upward enclosing the ovary completely and other parts arise below the ovary. Option 4, gynoecium is present in the center and other parts cover it partially. Question number 24. Important question এটা, important question 2. গুড ভেরি গুড, এই কোশ্চেন পারা মানে খুবই ভালো কথা। গুড, ভেরি গুড, কারণ এগুলো লেন্দি টাইপের কোশ্চেন। সবাই জানে এখান থেকে এক্সাম্পল আসে পরীক্ষায়, সবাই জানে এই চ্যাপ্টার থেকে যত এক্সাম্পল, ম্যাক্সিমাম এই চ্যাপ্টার থেকে কি আসবে? এক্সাম্পলগুলো আসে এক্সাম্পল। কিন্তু এখন যে টাইপের কোশ্চেন দিচ্ছে এরকম কিন্তু ডেফিনেশন বেস কোশ্চেন দেবে। সুতরাং 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। গুড, ভেরি গুড। এই টাইপের কোশ্চেন মানে থিওরিটাকেও পড়তে হবে, শুধু এক্সাম্পলগুলো পড়ে গেলে চলবে না, ঠিক আছে। শুধু যে এক্সাম্পল পড়বো তা হবে না, কিন্তু পুরো এনসিইআরটি ডেফিনেশানগুলো, অল্টারনেটিভ ডেফিনেশান, ফাইলোট্যাক্সি ডেফিনেশান, অপোজিটের ডেফিনেশান সব কিছু পড়তে হবে। 25 করো, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রতিটা কোশ্চেন গুরুত্বপূর্ণ, একদম এনসিইআরটি আমি দেখিয়ে দেবো প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি। Papilionaceous corolla has valvulus division, has keel as 2 lateral petals, has posterior petals as the largest one. এরকম মানে দেখা মাত্রই মারতে হবে। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওইরকম অপশান ভাবতে গেলে পরীক্ষায় কিন্তু র্যাঙ্ক হবে না,
এরকম প্রিপারেশান নিতে হবে যেন অপশান পড়তে পড়তে আনসারটা হয়ে যাবে। প্যাপিলোনেসিয়াস করোলা হ্যাজ পোস্টেরিয়ার পেটাল অ্যাজ দ্য লার্জেস্ট ওয়ান, সুতরাং 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 25, 3 is the correct answer. 26, axillary birds of esteem get modified into thrones in bougainvillea, aloe, opuntia and euphorbia. 26, question number 26. 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 1 is the correct answer. 1. Easy question. 27. An example of edible underground adventitious is ginger, carrot, sweet potato, turnip. Question number 27. An example of edible underground adventitious root. An example of edible underground adventitious root. An example of edible underground adventitious root is easy question. সিরি মিস্টেক করছে, এখনও যদি ভুল হয়, পরীক্ষার বেশি দিন নেই, এখনও যদি ভুল হয় তার মানে বাড়িতে কতটা প্র্যাকটিসের অভাব। সুইট পটেটো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আর যারা এরকম প্র্যাকটিস করবে তাদেরই র্যাঙ্ক হবে, সবার র্যাঙ্ক হবে না, সবাই র্যাঙ্ক করতে পারে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। যারা এখনও ওই লেকচারে পড়ে যাচ্ছে তাদের দ্বারা হবেই না কোনো দিন। এখন এমসিকিউ যে যত করবে তার প্রিপারেশান তত স্ট্রং হবে। রিভিশন আর দুটো জিনিস করতে হবে এখন, এক রিভিশন, এই রিভিশন প্লাস এমসিকিউ, আর কিছু না, এই দুটোই করতে হবে, রিভিশন আর এমসিকিউ। এমসিকিউ প্র্যাকটিস করো, এই এমসিকিউটা প্র্যাকটিস হতে পারে, এক্সাম ফরম্যাটে হতে পারে, দুটো ফরম্যাট হতে পারে, ঠিক আছে। এই কাজগুলো যারা করবে তাদেরই র্যাঙ্কটা হবে, আর নাহলে র্যাঙ্ক পসিবল না। এক হচ্ছে রিভিশন, দুই হচ্ছে এমসিকিউ প্র্যাকটিস হতে পারে, অথবা এক্সাম ফরম্যাটে হতে পারে, ঠিক আছে। 28, question number 28. 3 is the correct answer. Lamina. 29. Leaf modify into spine in garden pea, aloe, cucumber and parthenium. 29. Taradadi. 29. 2 is the correct answer. Aloe. 30. Choose the incorrect match. Incorrect match pair with respect to estivation of corolla. Estivation of corolla. Choose the incorrectly matches pair. 30. Question number 32 is the correct answer. Ladyfinger imbricate. এটা ঠিক আছে, Calotropis velvet, China rose twisted and P vexillary, but 2 is the incorrect. 31. Assertion and reason করো। 31 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন চলছে। 31 এখন শুধু চাই রিভিশন প্লাস রিভিশন চাই, রিভিশন আর এমসিকিউ প্র্যাকটিস, আর কিচ্ছু না। কোশ্চেন নাম্বার 31, কোশ্চেন নাম্বার 31. 2. Good. Both assertion and reason true, but reason is not the correct explanation of A. 2 is the correct answer. 32. Assertion reason 32. 32. First 32. 32 এটাও কিন্তু দুই উত্তর। both assertion reason true, R is not the correct explanation of A. 33. The roots that originate from the base of the stem are seen in mustard plant, banyan tree, wheat plant and mango. Subscribe. New student সাবস্ক্রাইব করবে, যারা নিউ দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, সাবস্ক্রাইব, ওকে। তো 33
Question number 33. Wheat plant is the correct answer. 34. কালকে হবে ফুল সিলেবাস টেস্ট, শনি রবি ফুল সিলেবাস নেব। 34. A small pore above the scar found on sheet coat is micropyle, hilum, plumule and tegmen. Which is correct answer? 34 is the correct answer. 1 is micropyle is the correct answer. 1 is correct answer. আচ্ছা 35 লাগবে না, এটা বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না। 36. How many among the following features are true for the Solanum nigrum? Both calyx and corolla show valvate estivation. Stamen are attached to the sepals of the flower. More than one carpel are present and they are free. D statement, flower shows bilateral symmetry. Flower are hypogynous. Select the correct option. এখানে কটা কারেক্ট অপশন আছে বলতে হবে। 36. Question number 36. দুটো আছে, দুটো। ওকে, তার মানে 3 is the correct answer. 36, 3 is the correct answer. 37. আনসার করো। রিড দ্য গিভেন স্টেটমেন্ট। এ বি এরকম সি ডি চারখানা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে। কারেক্ট অপশান এখানে কি করব, আমাদের কারেক্ট অপশান বার করতে হবে। রিড দ্য গিভেন স্টেটমেন্ট। ওভিউলস ডেভেলপ ইন্টু শিড আফটার ফার্টিলাইজেশন। দ্য হাইলাম ইজ স্কার অন দ্য শিড কোট থ্রু which of the developing seed were attached to the fruit. Nucellus remain persistent in some seeds and is called pericarp. The plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza respectively. 37. Question number 37. Which are correct? 4. Only C, D correct. No. A, B, D এটা কারেক্ট আছে, বিটা কারেক্ট আছে, ডিটা কারেক্ট আছে, এই তিনটে কারেক্ট আছে। 37 A, B, D 3 is the correct answer. A, B, D is the correct answer, not 4. C, D এটাও কারেক্ট আছে। ওভিউল ডেভেলপ ইন্টু শিড আফটার ফার্টিলাইজেশন, ঠিক আছে। ওভিউলস ডেভেলপ ইন্টু শিডস আফটার ফার্টিলাইজেশন, এই যে এ বি ডি 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 38. উইথ রেসপেক্ট টু ফ্লোরাল ফর্মুলা এলিয়াম সেপা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পার্টিকুলার কারেক্ট, দেখো কোনটা হবে। 38. Yes, 1 is correct answer. Good. 39. এক মিনিট, 38 আচ্ছা 38 গেল। 39 দেখো এক্সাম্পল অফ দ্য প্লাসেন্টেশন শো গিভেন, এখান থেকে ডায়াগ্রাম আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দেখো এটা কি দেওয়া আছে। 39 কোশ্চেন নাম্বার 39 39 তাড়াতাড়ি সিলেক্ট দ্য কারেক্ট।
39 3 গুড মানে তিনেরটাই যে এইটা free central dianthus 40 in agaricus the flowers are actinomorphic very important VBI very important question in asparagus the flowers are 40 actinomorphic hypokynous and bisexual ইজি কোশ্চেন পরের অপশন পড়ার দরকার নেই 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার একদম সোজা অ্যাক্টিনোমরফিক হাইপোকাইনাস অ্যান্ড বাইসেক্সুয়াল অ্যাসপারাগাস ক্লিয়ার 40 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার 41 epigynous flowers are found in 41 epigynous flowers are found in 41 rose brinjal ray flowers of sunflower 3 is the correct answer ray flowers of sunflower 3 is the correct answer 41 3 is the correct answer 42 in leguminous plant phloem leaf base is called stipule pulvinus midrib and lamina in leguminous plants phloem leaf base is called stipule pulvinus midrib lamina so pulvinus is the correct answer pulvinus 2 is the correct answer 43 the edible part of the mango is cotyledon thalamus mesocarp endocarp 43 first 43 the edible part of mango 3 is the correct answer mesocarp 44 flowers cannot be divided into two similar half by any vertical plane passing through the center in Canna, Cassia, Dhatura, Chile. Which is correct answer? একদম সোজা প্রশ্নটা কিন্তু সোজা 1 is the correct answer Canna is the not 4 no not Chile flower cannot be divided into two similar half এটার ডেফিনেশন কি বুঝে তারপর অ্যান্সারটা করবে কানা ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কানা 45 a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and tuft of root in sinin Opuntia, pineapple, banana, pistia 4 is the correct answer pistia is the correct answer okay so botany target complete botany complete এবার আমার শুরু হবে স্টার্ট জিওলজি চলো জিওলজি স্টার্ট করছে এবার
चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाई ऑस्मोलरिटी gradient towards the inner medullary meristem in kidney is mainly due to NaCl and water, water and urea, sodium chloride and urea, water and glucose. Which is correct option? High osmolarity gradient toward the inner medullary meristem. तो correct answer sodium chloride and urea. 3 is the correct answer. Question number 2, which of the following statement not true with respect to different types of nephron in human body? Which of the following statement is not true with respect to different types of nephron in human body? Cortical nephron are more abundant in compared to juxtamedullary nephron. Vasa recta is reduced or absent in cortical nephron. Juxtamedullary nephrons have longer loop of Henle as compared to cortical nephron. The Malpighian corpuscle, PCT, DCT are present in the medullary region of the kidney. Most important too. Question number 2, which is not true? देखो भाषा रेक्टा इज रिड्यूस्ड और एबसेंट, तो এটাই হচ্ছে কি ভুল আছে, তার মানে 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, বাদ বাকি অপশানগুলো কিন্তু ঠিক। সো কোশ্চেন নাম্বার 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3, which of the following hormone can increase in the blood pressure in human except? All of the following hormone can increase the blood pressure in human. blood pressure কে ইনক্রিজ করবে কোন হরমোনগুলো, কিন্তু ব্যতিক্রম একটা, ADH ইনক্রিজ করে, এপিনেফ্রিন ইনক্রিজ করবে, অ্যালডোস্টেরন ইনক্রিজ করবে, কিন্তু ANF ইনক্রিজ করে না, ডিক্রিজ করে। সুতরাং 3 is the correct answer. ANF is the correct answer. एक मिनट, Question number 4. Select the correct match with respect to excretory structure in animal. Parvans, antennal gland, প্ল্যানেরিয়া, গ্রিন গ্ল্যান্ড, ইনকারেক্ট ম্যাচ, ইনকারেক্ট বলেছে এখানে, ইনকারেক্ট, তাহলে এটা তো ঠিক আছে, গ্রিন গ্ল্যান্ড, প্ল্যানেরিয়া ঠিক আছে, ক্যামিলাস, কিডনি, ইনকারেক্ট, রোটিফার, স্প্লেম সেল, 4 is correct answer. 5, in humans under normal physiological condition the fluid which present throughout the distal convoluted tubule has the osmolarity lower than the blood plasma? No. Same as that of the blood? No. Higher than the? Yes, higher than the blood plasma. কি হলো এটা? higher than the blood plasma is the correct answer. So 5 is correct answer. 3, 5 is the correct answer. 3. 6, angiotensin 2 is responsible for all the following except?
ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। Angiotensin 2 is responsible for all the following except vasodilation, increase in blood pressure, stimulating the release of increase in the blood pressure, except বলেছে increase angiotensin 2 except আলাদা কোনটা, তাহলে 2 is the correct answer. 7 all the following organism excrete their nitrogenous waste in the form of pellet, এই যে pellet বলেছে, ক্যালোটিস, কলম্বিয়া, করভাস, 3 করভাসই হবে এটা। 7 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. করভাস কাক পাখি আমরা জানি এটা। 8 the type of movement that help in the maintenance of water current in the canal system of a sponge is amoeboid movement বাদ বাকি দেখার দরকার নেই। সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ, এর মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট ম্যাচ আছে, কার সম্পর্কে, উইথ রেসপেক্ট টু কিডনি অফ হেলদি অ্যাডাল্ট হিউম্যান, লেন্থ 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার, ঠিকই আছে 10 থেকে লেন্থ তো 10 থেকে 12 সেন্টিমিটারই হয়, উইথ 5 to 7 সেন্টিমিটার, থিকনেস 2 to 3 সেন্টিমিটার, তাহলে এটাই হবে, এটাই ভুল আছে যে পজিশন বিটুইন দ্য লেভেল অফ দ্য লাস্ট thoracic and first lumbar vertebra, no, last thoracic and first lumbar. 4 is the correct answer. 10 which of the following absent in dialyzing fluid used for the hemolysis in artificial kidney, water, sodium ion, potassium ion and urea. 10 sodium ion is the correct answer, Na plus এটাই অ্যাবসেন্ট থাকে, সুতরাং 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer, sodium ion. 11 assertion collecting duct plays a major role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood region. Collecting duct is capable of the selective secretion of H plus, K plus ion and reabsorption of Na plus and Cl minus ion. কি বলছে, choose the correct option. Which is correct option? যারা নতুন দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব এভরিওয়ান, ওকে সাবস্ক্রাইব। তো which is correct option? তো both answer collecting duct plays role, একদম ঠিক কথা, এবং রিজনটাও ঠিক কথা, কিন্তু এদের কারেক্ট এক্সপ্লানেশনটা নয়। বাট কি বলছে, কালেক্টিং ডাক্ট ইজ এ মেজর রোল ইন দ্য মেইনটেন্স অফ, এটা ঠিক, হ্যাঁ অ্যাসারশন ইজ ট্রু স্টেটমেন্ট, বাট রিজনটা কি বলছে, কালেক্টিং ডাক্ট ক্যাপেবল সিলেক্টিভ, নো 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 নো, সুতরাং রিজন ইজ ফলস। 3 is the correct answer. 3 is correct answer. 12 the average amount of carbon dioxide removed by lungs 200 ml per second, সাবধান কিন্তু 200 ml per second, 200 ml per minute, 200 ml per hour, সেকেন্ড ইউনিটটা হবে 200 ml per second, সুতরাং 12 is 1 is the correct answer. The average amount of carbon dioxide removed by lungs in a adult human under normal physiological condition approximately 200 ml per second. 13 urine formation by nephrons is ultimately carried out by urinary bladder where stored X signals are given by Y. Select the correctly matches X and Y. So involuntary and peripheral nervous system, X equal to involuntary and Y is equal to PNS.
সুতরাং 1 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। 14 স্টেটমেন্টে স্টেটমেন্ট বি, animals never accumulate ammonia, urea and carbon dioxide, sodium, potassium, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by excess ingestion. তো স্টেটমেন্ট এটা তো ঠিক কথা। স্টেটমেন্ট বি, ইন bony fishes ammonia is generally excreted by diffusion through gill surface as ammonia ions, এটা কিন্তু ঠিক নেই। সুতরাং অনলি স্টেটমেন্ট এ ইজ ট্রু, সো 2 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এ অ্যান্ড বি দেওয়া আছে বৌম্যান ক্যাপসুল, ভাসারেক্টা, লুপ অফ হেনলি, ডিসিটি অ্যান্ড পিসিটি, কালেক্টিং ডাক, ডিসিটি, মালপিজিয়ান কার্পাসল। সুতরাং 15 is the correct answer. 4 is the correct answer. 16 sympathetic stimulation of renal artery or kidney leads to 1 GFR, glomerular filtration rate. Choose the option, fill in the blank. এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে 1 এবং 2 এ কি কি হবে? 16 দেখো 2 is correct answer, constriction and decreases। 17 এখানে ডায়াগ্রাম দিয়েছে, তো ডি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা আমাদের হয় 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার আর ইন লেন্থ, তার মানে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 17 4 ইজ কারেক্ট আনসার। 18 এটিপি বাইন্ডিং সাইট অ্যান্ড অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট আর লোকেটেড হুইচ পার্ট অফ মায়োসিন ফিলামেন্ট? 18 is the correct answer, glomerular head of the meromycin. 3 is the correct answer. Select the incorrect match, hydra, tentacles, paramecium, cilia ঠিক আছে, amoeba এটাও ঠিক আছে, euglena, flagella। 4 is the incorrect. 20 in myofibril the fundamental unit, functional unit of contraction lies between two successive M line, I band, A band, A band। তো 3 is the correct answer. ম্যাচ দ্য কলাম, এখানে ম্যাচ দ্য কলাম দেওয়া আছে। তো অ্যামিবয়েড ম্যাক্রোফাজেস 2, সিলিয়ারি ট্রাকিয়া আর ফ্লাজেলা এটা হচ্ছে লেমস আর মলিকুলার হচ্ছে, তার মানে 1 is the correct answer. Read the correct option, statement A, statement B. About 55 to 65% of the body weight of the normal human adult in contributed by muscles। তো স্টেটমেন্টে কারেক্ট আছে। এনসিআরটি লাইন, মাসল আর স্পেশালাইজড টিস্যু অফ এ মেসোডালবার অরিজিন, নো। সুতরাং অনলি স্টেটমেন্ট এ ইজ কারেক্ট। 23 মাসল বান্ডিল অফ অরিজিনেটেড স্কেলেটাল মাসল আর হেল্প টুগেদার বাই কমন ফ্যাসেস, common collagenous connective tissue layer called myofibril, no fascicle, no fascia। এটাকে কি বলে? ফ্যাসিয়া বলা হয়, ফ্যাসিয়া। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এন্ড আজকে এই পর্যন্তই হবে, ক্লিয়ার। তো কালকে আবার শিডিউল দিয়ে দেবো। নেক্সট ডে 10 PM থেকে ক্লাস স্টার্ট হবে। এভরিডে 10 PM থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্ত হবে। গুড নাইট সবাইকে।